Video e ba ga tsisa about JAOPPPE. But mele ga le before ke tlhalosa gore JAOPPPE ke ke batla go tlhalosa setšhaba gore e tswa kae. Ba ga etso JAOPPPE e tswa from the fact ya gore nna ke ile ka lebella hela gore utswe ke opposition ya go loser ka 2019. Ba ga etso ke bidiwa Dylan Washington Taylor ke formile party engwe gona ha e bidiwa go te HB. Party yotla ke maikaelwana ke go utsa di-party tse tsa kganyetso bone bo UDC AP and all those other parties bo RAP go di kopane hela e be di kgona go wina ka 2019. Party yone ya me yone ke yone le go ritsa mogopolong wa JAOPPPE. It's a fact gore the only way re ka ntsha BDP mo pusong ke ha re nna one party. We need to find a way ye le gore ba ga etso ha re ya go dithopo. We need to compete as one party. It doesn't matter or ke party ma, but it just has to be just one party. Either rotter tsana kota sa UDC, kana rotter tsana kota sa AP, kana rotter tsana kota sa HB yone ke formile, kana tsana kota sa ga BNF or BCP. Me hela sa stela gore ba ga etso we have to find a way to go under one party. Ba ga etso UDC has been there for the past 8 years. Ntse le ka go panya di-party ntse go pala hela 8 years go pala ba gaetso. So na mpene ke tsile ka yone party encha ke bitswa ke HB yone re batla go disa JAOPPPE. For us re feel gore JAOPPPE ha re sa ditlhopha tsa JAOPPPE go ka kopanya di-party tsa kganyetso and go ka tsa 6 months hela ke sone se ke re nka bo ano khona gala ba gaetso nka be tota ke iwa chance ka gore gompeng di-TV di blockile di-radio di blockile everyone gore ha ba to go utwa ka JAOPPPE gore any other way ka ta gore di-party tsa kganyetso di kopana into one. Me now I think it's high time gore go radio other ideas because JAOPPPE ha ne re ka dirisa it will take 6 months gore rote re nne one party under HB. Ba ga etso ya ha re nne le one party under HB yalo re ka nna show tota ka story hela gore immediately ha 2019 a tsena there will be no vote splitting and then re compete against BDP la as one party e be re tsa puso. Ka 2014 opposition nka be win go ile gana le constituencies tse le gore di ile da split di votes yana. The constituencies tseo ba ga tse di 13 ke tsone tsa ke bua ka tsone gona 13. Ke ta simola ka ya ntha Selebe Phikwe East. Selebe Phikwe East BDP ine emetswe ke Nonofo Molefi. Nonofo Molefi bo ra re go thipa ke batho ba le 3376 ka 2014. BCP ine emetswe ke Khoberego Nkawana wa BCP ba thipa ke batho ba le 3134. UDC ine emetswe ke Dimpho Mashaba. Dimpho Mashaba ba thipa ke batho ba le 979. So how lebella batho ba gora BDP ya win ya no akere those vote has been splitile but ha go kopanya di vote tsa opposition tse like 3134 plus 979 wa go bona gore total opposition votes ke 4113. ya no 4010 o heta 4113 o heta 3376 wa BDP gona re ga opposition e mise mo go motho hala wa nehela na to tsa di votes tsa 4000 tseo ba win against Nonofo Molefi gora basically Nonofo Molefi nka ba sa mo parliament yana nka ba lusitse. Similar le ba ga etso Tati West go ile ga wina Bigi Butali ka 4510. Di vote be di split between UDC le BCP. Richard Gudia tsa 3506. Philip Bulawa ba tsa 1671. Bolo ha kopanya di vote tsone tsa opposition tseo ke 5177. Ha no opposition e emise motho ala rongwe Richard Gudu hela re wane hela batho ba opposition bote ba topaene nkabe Bigi Butela se mo parliament. The next one ke yo ba ga etso Kanye North ya ka bona Patrick Lalutsia o winde ka 5700 and something votes ono ho. Kanye North is a place for opposition bona la dithopa tsa opposition te ke 9684 vote splitting. Ke ntsera media alwa le kwena itsile kwenante ga se itsiwe ha ne go sena vote splitting nkabe opposition e win. The same thing Kagiso Malathegi for Gaborone South wila wina. Constantinos Marcos from Mau East still vote splitting aba winner. Francistown East go ile ga wina Butibili le ene similar le hela ka vote splitting. Takatokwane ngaka wila winner. Those are the numbers there. Ngami Thatokwerepe aba winner wa BDP.
Buteti West Slamba Tsogwane ka basa mo parlamente Bobono ba go ina sho khati ba ga sho khati ka basa mo parlamente yeo nka bo tsere Taulo Lucas le Thakele Phephe go ile ga wina le Khat Kabley Thamaga Kumakwane ba go ina Tshello Mabeo nka basa mo parlamente reo Lobatsi ba go ina Sadiki bona le neng ka ba lusitse ba ga etsong ka basa mo parlamente so those are the 13 constituencies tse le BDP la di wina ka vote splitting do mara ha ile wina di constituency di le 24 ko straight away la tse le rene they were straight ahead go bo serowe ko le rene it was just topping ko no go tsena machitsi ape a dirile but no on top of that be tire 24 plus 13 constituencies ye mo wine ka vote splitting so how 24 plus 13 that gives you 37 a landslide victory. Hana a lot of opposition name is vote splitting, completely vote splitting. Nkabe opposition win 20 constituencies, here Eli winner already straight away, plus 13 constituencies. So it's a vote splitting. Opposition nkabe inilele 20 plus 13 constituencies, a beira 33 constituencies, Domkara Haneta Salaka constituency 24. How one tell a opposition nkabe win the top of 2019. Bakatsu. Vote splitting has mo thata le go emisa. It's very simple. Kana mpeno batho ba umbrella bana ba re kana ba dira negotiation blah blah blah. But vote splitting there's nothing hard about it. Kana currently ka lebela ka 2014 Salshando o ile a gana go tsena mo te ha umbrella. Bo go raya gore yano go a thubiga diphadi a thubiga because of Salshando babisi ba ya maka bona ko and all that stuff. Gompieno sa santse o tsena mo te ha umbrella go raya gore yaano gompieno ndaba ga ola to gana o tsena mo te ha umbrella so ra ga go dithopo tsa rona ba ga so they are going to be split between UDC le AP ka 2019 don't kara ga ba e wina gape through the same thing don't kara ga tsoga kalala like even from 1965 ntse wina like on vote splitting so here ke to bua re e ka emiswa ya which is very simple vote splitting ba ga tse ka emiswa ka dithopo we need to do market ba ke butsa kere opposition elections re santse re dire dithopo ba ga etso now I was planning gore re santse re dire dithopo tseo ka ngwaga ono ka ha November 2018 be re dira dithopo ko re tsele gore ke tsa opposition batho bote ba opposition from all the candidates ba tsena dithopo tsone tseo tsele gore we just want to have like one winner ba ga etso JAOPPPE lokole le betsi joint all opposition political parties primary elections gore basically se ra ka JAOPPPE re bata gore diphati tsa kganyetso tsote hela BNF BCP AP tsone diphati tsone all of them di kopane yana be go itwa go dira di elections di primary elections everywhere in the whole of Botswana di constituencies tsote plus all the wards for my councillor go kopangwe hela bo dira di primary elections hela Botswana ba thopa hore ba go emelwa ke ma so basically ke dirile party ntšha e le re e bidwa go HB ona for Botswana plele gore ndere bata gore batho ba bata thopiwa ke setšhaba kwa ke ba bata tsena mo te ha umbrella yone ntšha yone HB be le bona ba go representa ke ba bata ba go emela opposition. So in our primary elections, even little independent candidates, they will also be allowed go ema. Kore ha o tsene mo bata go emela constituency o ta ba emela khotsa ward bata ba ema. But the result la kore all the winners ba winner bata ba tsena mo te ha yone party yone ke family ya HB. Ona for Botswana. E le bona ba representa. No before re di thopo tsonetse. Re tso go dira so se se re ke the winner takes it all. Kore a plan like gore kra re batho ba ta ba compete ya ka ba compete those candidates but the aim be na gore yo winner motho winner o tshwantse re dibana le batho re ba gatse motho ha winner re tshwantse re bolle batho hela all over that constituency go thopiwa ene ke ena go thopiwa ha go face BDP so se ra go dira ra go dira gore batho ba computer ba ikana hape la setšhaba re bona re ya go dithopo ba gaetso tse le gompieno maikalo go content ne dikalo tsoro ka October to le ba ga October 2018 is close go ra re tawa ke tsa date ya tere re isa gakalanyana yana re taba dira case e le gore taba re ba gaetso batho ba itele pele ba go ikana hape la setšhaba gore bona re ya go dithopo tse ha ke lusa
ke ta bolla batho ba ntse salamara gore ba thope motho le gore o win gore ka 2019 go ema ela motho ene yo e ba thupa ke bone batho bone bao ke yone the winner takes it all go teba gone yalo. Se important about this thing gore dithopo tshwantse di ne fetso ntse re di tsa JAOPPPE dithopo tse ba gaetso they are going to be very 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 fair ka tsela ile gore ga batho ba complaina gore they are not fair ra gona ntse re di boelela go itela batho ba dumana le tsone gore nya dithopo tse di fair kra pay constituency every constituency ha batho ba complaina re botsa gore go senyegile kae e be re baakanya and then be re ba re di buela until batho ba na satisfied with the results. Ba gaetso go tswa go ga e tona ha e tabenda gore dithopo ba gaetso go se bothoko mongwe mo ga ya go dithopo a go emela kgaolo kana wa se go tsa se emela sone seo ba tsama with expectation ya ka tshologela gore ba go wina. So to an extent ha batho ba loser le ha dithopo di lefe ha motho a la thegela dithopo hela there's a very high chance ya gore wa go ngala e bila ka support motho e re o wine dithopo gonna gone yalo ke so se le gore ya no ne re fila gore to facilitate this re batla go dira go mo teki go re ra go dira a compensation of some kind ye le gore tabe dumana le batho gore bona ba gaetso batho ba la thegela ke dithopo re tsogo ba compensate re to ba ha madi a people dikeledi ha puso ya opposition e ka tsa puso ka 2019 gore sa ra batho ha ba la thegetswe ke dithopo candidates ba la thegetswe ke dithopo ba supporte ba re totse batho ba ile gore ba win gore opposition e win batho once opposition is na go wina bone batho bone ba ba rana ba batla gona ma parliament kana ma councilor ra go simula ka bone re ba ha madi go bo sida yana go bo sipa youth fund go rona madi wena ka tabelo ra ba tse opposition tabelo ne tsa puso ka 2019 ha e tsa puso bone batho ba lose dithopo bone ba bot hela tabelo re simula ka bone simula re ba ha madi ma 2 million ma 3 million go ba thusa gore ba bule di business tsa bone. So go re lebeletse gore batho ba gono o emela o batla go rone mo parliament go fotokwe and then it happens gore ngwe le se e candidates go wa wina e bo ngala o ta tswana gore o encourage batho ba ile gore ba ne ba go supporta gore ba top candidates gore se kana se thuba di votes a win but e be re kwale mekwalo gone gore bona immediately hela ha re tsa puso ka 2019 ha re ka wina wena yo lusitse kana o rana o yo erane for parliament re ha people di keleng wa ra 2 million 5 million whatever madi one yao do tsa gonna yalo go tele for ma councilor ron tabe be ile mekwalo tata straight forward le gore ba ne yo ma councilor ba to go la thaola ke dithopo ba go phimola dikeledi ya no me kana ba ga politics is not about batho ba rana dithopo hela we also have the campaign manager wa itse re gompieno yana ga na le mo councilor kana you have campaign managers batho ba campaign manager ba campaign la even some foot soldiers some people there and they ba no ba mo bala sa di campaign batho ba le bone still re to ba le bone re to ba re tsela yalo gape re na le madi a bona lo okay ha lo campaign manager o tsa bokana puso e tsa even if candidate no mo campaign la ala thegela ke dithopo le ene still o nna o hiwa madi hela do tsa gonna yalo so JAOPPPE tota ya go dira do dine straight forward yana gore okay ha lo mo parliament ha no rana bo parliament bo lusa ga re tsa puso ro ga bokana ha no le mo councilor o re tsa bokana ke re ha o lusitse ha no le campaign manager this is how much you get ha no le even the mini ward manager because le ka le tsore na ke ka le tsore once re push this thing ke ra go ga di ward yana into small pieces like so go te di mini wards like into 10 pieces le bone ba ha lo rono le manager a o pusha ko diwadi ko campaign la o tsa mo councilor wa netane ha re tsa pusela kwena mongwe wa batho ba nthabalo ro ha madi tsa madi ke ara 2 million 3 million go bula business because ha ne se ka wena nka be opposition sa tsa puso ba gaetso JAOPPPE ba gaetso ya go tswela le go di president hela ra go dra dithopo tsa di president ha lo batla na president ya the entire combined opposition go na president HB ba gaetso I'm the founder of HB but I'm not the president. President HB has to be elected, democratically elected. Go ra go dira dithopo tse le re Botswana bote ba opposition throughout the whole of the country ya Botswana ba tso thopa president eno directly. Ba tsakanyo se tsoga kana tse ba re ba batla go thopa president directly. So they need to lead by example. Le president ya rona opposition in yo thopiwa directly. Kana gompieno president ya opposition ene dumaboko kwa itse ra go thopile kana te ke di delegates kana te ke go re khaya te dingalonyana. So ra go dira gone like direct election of the president le re mo batla na president will stand re simula ka ne dumaboko you will stand ndaba ga olathe le na ema
go dumela sa shanto le ngwa ta president o ka ema bo Sidney Pilani le nna ta ke batho emela president jo any other individual o batla gona president for opposition would stand ra o ja yone kha yone ya gore the winner takes it all. Whoever wins go ngwala se go wina ndaba ga ola thelene batho go ba tikeno ta na president the whole of UB. People have to learn to live with it. My BNF fata tlhaloganya nya batho ke na thopile ke batho ba la baintsi ke no ra na president a rena ile gore ha opposition ka 2019 will become the president for Botswana. Ke ra go nna la gona JAOPPPE ntse yalo anyone o loser will also be compensated the same way hela yelo re ntse gone yalo ya ka tswa mo go ibueng. Ba gaetso kana mo Botswana rena la case engwe yone ile gore ke ya the traitors like batho ba lo ba re ke go tomkora gore ba tole ya ka go bona mpeno ra le bone bo ba gala ite a rone ba toletse ka gale ba re ke tomkora and all that stuff. So JAOPPPE is going to help us because for example let's say ra for a constitution where ra go tokwe batho ba ba ntse go batho ba Kenneth go ena number 1 and then a tso gore ga ona number 2 3 4 5 6 hela yalo. So JAOPPPE monata yane ke gore ra e ba gore okay ba gaetso ka gore Kenneth go ke no win for tokwe ke gora ena ene mo eteledi pela ra ile o tabe ena ene ile wa gore emela ka 2019 or represent the entire opposition for tokwe constituency ya no ga dira gala gore gongwa wa setse 2 weeks or 3 weeks ebe Kenneth go ari ke ka domkra tola go domkra for no reason asimla re bola di khatse di gana go hela re tabertsa motho ile o na le number 2 mo positioning gore ke no replace a position ya gone those traitors. So JAOPPPE monata yone ke yone ya gore batho ba contesta ba ra go ba re ba arrange yana ka list yana gore ha domkra ha re ka batho ba go dimo gongwe domkra ya go Mutshudi East ati Mutshudi West gono ebe te re ka Gilbert Mangole a re phuaganya at last minute ra go tsana number 2 a ge mo di primary elections a JAOPPPE ke ene o replace ya gono go ra ga rena go lela go ta hela go tsamaya ene Gilbert Mangole le na tola go domkra but re ta nna ntse re ba replace go ga ba re ka domkra ra ba replace ya la right away. So ke yone kgae ke bua yone ke re JAOPPPE tota e gona go lwantsha those traitors batho ba re ke ka domkra do tsa go nna yalo because currently go a dumalana ka yone constituency allocation but it's still not enough. I mean like what about dumalana ka Gilbert Mangolo re ke no re emela go Mutshudi West ebe ta re last minute be a tola go domkra ba go ira ba o fasa gore ba ire go irwe di primary elections ya no ha ile gore o tola o setse 2 days wa bana go gona di chaos and do tsa go nna yalo but ha re di le dithopotsong tsa JAOPPPE re taberitse re ha tola la re mo replace ka someone like immediately hela right away. Ba gaetso opposition na e go te o rena ruta di khantse go te go lole he duma ba go lole smama Sidipila currently ha thola le dumela sa le shando Sidipila o tswa mo go lwele ha ntse go tola le bonte ba galate gore go na le dintwantwantwa tse rutwa ka tsone tseo so ke se le gore ya no currently HB gore a wa suggestion ke gore re bata HB in a party ele gore di meetings tsa yone di na le mo radio everything gore hela ha ka dumela go tere HB ga etso ra o simela ka constitution ya HB constitution ya rena yo ra go discussa mo te ha radio ba tswana le bona ba discussa ba tlhalosa gore a isiame ka ga ya siama kae kore ya gona radio re batla re operate mo te ga radio mo ile sengwe le sengwe se digala all the meetings they are all going to be on radio plena melelo ke batla re ko pe Duma FM ha ne ka re letela re simole ka yone e re ha space no so di meeting dingwe tse di ja maitseboa batho ba tshetse go tiro go ka ba 7 bo 8 gone ko and then e be di bitse mapolitiki ote bone bonta ba gaola te bo Sidney Pilana whoever so se ra go se dira se le mo te ha radio ha discuss all those kind of things ile gore you are trying to do this ile for transparency ba ka la mele re batla di sa Duma FM content ba ta Duma FM hana go tsa ma re ta pula radio ya rona yana currently ntse ke kopile gore batho ba pushini ba ntshe madi ba pledge gore radio ya HB yone ile tabe e cater for all the opposition parties na so far ke le mo etele dipela ke mongwe wa batho ba ile gore ke mo opposition ke I've pledged gore ke tantsha 10,000 pula for the creation of yone HB radio so ke kopa tota le batho ba ngwe bona ba ntshe ba bonta ba bo Duma boko ba le ke go ntsha madi le go dira radio because radio is not expensive even la rena le bo 100,000 re gona go bula radio ya rona hela ile gore e ka dirisiwa ke rona batho ba opposition for purpose yone e be sa re struggle go media coverage so ba gaetso re tshwanetse re tswe go di phiri ke ra motho tswana motho o te ga Duma boko o rata di phiri tse di gana go hela go rotana na go tsengwa ta bua re he go la re tshwanetse re di tswe ke bone hela batho ba which is not really good ya no party yone re ta yone HB sengwe se to gona mo pempeneneng
that's what we're gonna do here. Re tso go bata gore meeting mongwe le mongwe ga gona meeting o to tshwara outside the radio o to ha o tshwara a meeting discuss sengwe le sengwe on public ba tsole bona ba khona go letsa ba kgalando tsa go nna yalo so go nna yalo ba gaetso ga rena gona le dikgakga tse di thola nna di bua tsonetse kana gompieno yana ene duma boko ona bola ba tsona re he re ska ra tshwenyega o pushini ha ithubege ba tla ra bala mo dipampiri na re go ruta dikgaote ya thubega go te semama o la semama digara ruta go te sinipilana ke mokwepa tsone di ga tsone tseo we can never know whether ke mokwepa kana because akere ba lwa go hela go spirit ba lwana what if go ngwe ne sinipilana go ngwe ke ne motho o siame go ba heta bote go noko the problem gore do tsa bone tseo di diragala mo spirit ya no ga le gore do tse di tsala be re tse ya mo te radio sengwe se bua mo te radio go sena meeting o poro tshwara outside the radio ba tsona bana ba retsa ga le ne se dipilana yo ke mokwepa ne tsa re iponela rona ka borona do tsa diwa mo te radio so ba gaetso ke ra gore mono ke o ke tsile ka one wa JAOPPPE ke go gore ba tsona ba le go support the radio so far ga di mphe support ke le go tsa mali newspaper ba mblocketse go thoko hela kwa it's not really nice so far the only person who is given me kile ampha chance nyana le gone I was just talking about ka bona bo vote splitting it was Costi wa Duma FM kile ampha like 30 minutes or so I think it was like roughly 1 hour interview ba go hela gono there is also not that they blocked me out of all this so ke ta kopa radio le go mpha chance gore ke explain some of this thing because this could be the future for opposition le bona ba eteletse pele ba kgayong so ke ta kopa gore ba le go support mogopolo ba bue ka one publicly because kana currently opposition ke yo ba gaetse is collapsing so ba gaetse JAOPPPE ke eo mo Facebook batho ba nna go tlaona ba na le go nyatsa mogopolo ba o kgala ba nna ba re ke JAOPPPE and all that stuff mme mogopolo ba gaetse ko one JAOPPPE ka batho ba emise go kgala ke mogopolo o ka isa o ka re tsoledisa ba gaetse re batho ba opposition mogopolo wa JAOPPPE ke ile ka tswa ka one be ke le ka isa go di radio go di newspaper retso tsa Botswana ba dile ke takwa be di gana tota ke tsamaile radio tsotsa tsebo JAOPPPE FM ya rona FM Duma FM di padile le gale Duma FM e ile interview ya la like ha one hela batho ba rata mogopolo a te but ever since then ha ke re ka lo bua le batho ba Duma FM gore ba le go mpha chance gore ke tlhalosa batho ka mogopolo wa JAOPPPE they are just blocking me dipampiri bo mmigi bo Sunday Standard and so on ba interview but they just don't write the story ba interview ya la ba interested mo story ba tela how ta ba publish it they don't publish the story go re ka go le ba ga te go le ba ga don't go control dipampiri tse sengwe le sengwe di radio and everything to an extent lo politics e re utwa ka yone maletse go re go na bua ka yone na bo UDC up is breaking bo AP di drama tse di kana tse it's just fake because ba batho go kana lo tselo ha di bereke but ya no ha o ta go so like JAOPPPE re tare JAOPPPE ya no go mo ka ntsha do kra for real mo puso so ha tsene go radio se ya ka go bona bile mo pelo ke publisher so se gone ha gore batho ba retse that's what's happening dipampiri they don't publish they're just looking for them kra which is why them kra ha ke a tswa unless until batho ba simela go retsa lo tsenentse gone ya ile ke tswa go be ke ya go parliament ke o le go batla ba parliament ba ka nthusa gore mogopolo wa JAOPPPE ba o tseba ba iso go di radio the first parliament ke kopanyele was like Winter Mulutsi wa Francis Town wa APO Winter Mulutsi ignored me ke tsile ka ena ke ta re mosupetsa video he refused in fact ke le ka le mogana ke ile go Winter Mulutsi gore ba parliament ba those ba lebeletse video yone ba domkora gale ba le ba netan le ba opposition yone video ya JAOPPPE but ha ke ta go ene he was not even interested ke na le video ya ga Winter Mulutsi a gana a gana yone go tsaya mogopolo wa JAOPPPE ba ga etso video ke to isupa ha ke ya ga Winter Mulutsi ha ne ke mo ha video ya JAOPPPE ke mo kopa gore a le ke go isa ko diriro ke mmala ke le ka mmala ka nkga yone eo but Winter Mulutsi wila ignore he completely ignored me at the time na bua le rera lutsia betsala ga ta ampola dio tse di gana go hela go a nthapatsa gore I can't be a leader and all that stuff le ga le lebella video ke go home. You can't lead opposition. You can't lead anything. Now can boy. Just go back to your mom's house. Tell her to give something. Go back to the kettle post. Be a leader in the kettle post if you wanna be a leader. Stop disrespecting my parliament. Stop disrespecting Botswana. Just fine. Go. Mr. Mulutsi wena na orle kra ke haya na ke ta batla go thalo se gore Winter Mulutsi a tswa go a ba tsamaya le rera lutsia ba tsamaya la go a tsamaya bua lene kana rera lutsia ke mo parliament a domkra o bona Winter Mulutsi ignores me and give priority over go bua le mo parliament a domkra go re ipotsa gore tsone tsa go nna yalo
lebela le gale ke ho Hey, Mr. Roltia. My brother. Yeah, Ray was guys here. Why is here? Why is here? Winter have the video. Why is here? Bagaetso, they are the videos ke ra proof ya la re ho Winter Mulutsi ignores me ke motela ka dikga tsa gore ke na le mogopolo no a JAOPPPE to take a BDP out of power. He ignores me and then he gives priority to a BDP member of parliament, or he would rather speak with the BDP person no parliament than give me that chance. To insult me, I can't be a leader. Na ke ne ke tsilela just to gotisa mogopolo. Bagaetso di kga tsa mohuta go dia di nna di le tehela tsone se kra ma parliament even le bona ba opposition. Ha o ta go bone ba makgakga ga bana sepe kore they pretend to be nice hela when they go on TV. Or have a look at the rally but just meet them hella individually. I'm sure I'm not the only person. Me, this is just one of the proofs. Video video because they never thought I'll take this thing far. And then I'll just give up. But the video is here. So you go video baleke o tsa khato ba tsele Winter Mulutsi khato or at least ba motsoro why ana ignore because there were people there ba subi bana ba le teng gono go re ka tara ra tsena moredi wa go kgona gala ra bua kgayo ne ba ta ga sene ile ke tsoga go tokopana dumela sa leshando le ene one excuse after another ha ba to rubiwe ka JAOPPPE mo ta radio ha ke tsoga go to bona Kenneth Gokgo mo parliament ya go toko ya go BNF le ene excuse after another just silence ha ba tore mogopolo otswe ke to bona vein mamela ke to bona akanya magaba kure batho ba ba ntse ke to bona phenyo butali ma parliament they just know about that thing but they just keep on running away ma parliament ba ga se go buile le bone ke ta ha di number tsa bone di cell phone number ba leletso ba botsa ha o khona sa leshando number ya ga ke 721000281 Kenneth Gokgo number ya ke 761930069 Phenyo Butali number ya ke 766444742 Vein Mamela 716045596 Akanya Magama 715091142 so ra dom kra ba ga tsole ba ga re ke le ba parliament ba opposition ya ka o bona hela gore ba gona go gana se se tshwantse se dire opposition e win. That's why I want to go to busela ba kana like more than 50 years. Ke yone party la Africa e dirile yalo because opposition ya rena e feki. Batho ba se bone hela ke bua le manasha wa itse ka mogopolo pass Mokgware Gabriel Kanjabanga Chili boy kana kra batho ba ke bone ke ba ke kopanye le bone. Ha go tswa ke ka kwala makwalo president tsote tsa opposition go re ke kwaletse dumela sa sano na le kwalo la mele la le bua ka JAOPPPE gore a cheke mogopolo. Ha go tswa go Sindipilane le eno na le kwalo lami o le badile Dumaboko le eno na le kwalo lami hotel ndaba batho ba badile ndaba ga olate ba badile makwalo ba itse ka mogopolo but they just chose to be silent. And it's 5 months kana batho ba sele ba itse ka mogopolo more than 5 months kgwedi ke yona bo 6 so kra ha se mo ka re ke ba hanyeditseng ya ha o ta 6 months o ipotsa gore audition se ka dirisa gore opposition win go supa gore ke le go domkra. We need to find new people because domkra le ba ga re ke le batho botlhe ba mo parliament particularly rich people and then we should just find new people poor people e ne bona ba ya ko parliament ba representa opposition ba ga tse go ta yala gona ha bile ke le bogala ka modimo. Thank you.